I know many people, I have heard many people discuss about, okay, you made promises, you haven't kept some of them. As we talk today, in 6 months' time, the stadium in Wote will be complete. In 3 months' time, the stadium in Chuka will be complete. In 3 months' time, the stadium in Moyale will be complete. In 6 months' time, the stadium in Kamarin in West Pokot, which is historic, will be complete. In a couple of months, the stadium in Eldoret will be complete. Kuna mjadala mkubwa Kenya sasa ya bottom up. Pengine mnashangaa hii bottom up inaanzia wapi? Hii bottom na inasumbua watu, imesumbua watu wengi sana. Watu wamechanganyikiwa vibaya sana na hii bottom up. Lakini to explain, it is about remembering the weak. Na Biblia inasema, and I want the gentleman who went to Sunday school here, usome katika Zaburi 113 mstari wa 7 na 8. Zaburi, neno la Mungu linatuambia Mungu humtoa mtu mnyonge mavumbini. Hiyo canal mumesikia hapa, primary canal 31 kilometers, secondary canals another 30 kilometers, tertiary canals another 40 kilometers. Ukiangalia kwa ujumla zile canals zitajengwa hapa, the primary, the secondary, the tertiary canals, itakuwa kilomita 100 ya canals ambazo zitajengwa hapa kuhakikisha kwamba maji inatembea kwa canals, haiendi kwa mashamba ya watu. The Public Accounts Committee has openly accused Ruto of launching ghost projects. He purportedly commissioned the Lower Nzoia irrigation project without the involvement of parent ministries and claimed credit for it. I've instructed the Ministry of Education to look for another 10 million shillings so that in the next 3 months we put up a primary school in the Nana School land that will serve the public in Gando area. Na Naivasha hii katika mipango ya Jubilee tumesema tutajenga industrial park kubwa hapa Naivasha ya mambo ya leather na textile ambayo itaajiri vijana zaidi ya vijana zaidi ya 100,000 ambao wataajiriwa katika Naivasha hii. Ninyi mnatuelewa? Mwaka huu vijana wa Kenya, they have a destiny, they have a date with destiny. Tumesema tuko na Marshall Plan ya ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Na tumesema, na nataka vijana wa Mount Elgon mnisikize vizuri, tumesema tunaweka bilioni 200 kwa mambo ya leather, textile, agroprocessing, value addition. Hakuna tena mambo ya evictions katika Nairobi. Kama kutakuwa na maneno, ni maneno ya relocation ambayo itakuwa ni kwa utaratibu bila ya mwananchi kuvunjiwa nyumba. Uwezi kutoka nyumbani alafu narudi jioni unakuta masufuria barabarani na blanketi sijui imekaa wapi. That one will not happen again. We want to make sure that we are an orderly, humane society that respects the right of everybody. This turn deafness, greed and callous indifference must stop. We therefore call on the National Treasury to account for all diversions of funds out of Petroleum Development Fund and to restore the fuel subsidy mechanism without delay. The Treasury
must rise to its constitutional accountability and live up to the Public Finance Management Act. Failure to do the right thing will convert the National Treasury into a cog in state capture and corruption that will destroy our country. We demand that public officials responsible listen to the agonized cries of millions of suffering Kenyans and abandon their exclusive and destructive subservience to cartels and barons of state capture and do something about the rapidly deepening economic crisis. Hizi nikiongea na nyinyi tunakimbizana na wale watu wa Kora ambao wanauza gas kinyume ya sheria. Tunakimbizana na hawa vibaya sana. Kwa sababu we have to remove all the illegal fillers because they are destroying this market and they are undermining our efforts. Na unaweza kuhakikishia Wakenya kwamba budget tukipitisha tutapunguza gharama ya gas kati ya shilingi 300 na 500 kwa mtungi. Kwanza mtungi, wacha gas ile tunapunguza kati ya shilingi 300 na 500 ni mtungi yenyewe. Ndio sasa uongeze gas ndani yake. Lakini mheshimiwa, ukiwa Samburu, nakumbuka vizuri sana ulipotoa tangazo la kwanza, tena baadaye katika ukumbi wa mikutano ya kimataifa na akina mama hapa KICC, ukutaja masuala ya kwamba lazima mswada wa fedha wa mwaka 2023 upite kwanza. Ulitangaza tu waziwazi kwamba utapunguza na itakuwa ni hewala kwa kila Mkenya. Sasa mimi nataka nikuulize wewe, hii ni nchi ambayo inafuata sheria. Yeah? Si umesikia huyu bwana akiniuliza utafanya ni kwa sababu gani? We are a country governed by the rule of law. Nimekueleza. Kama tungepitisha hiyo mswada kutumia supplementary budget, mwezi wa 6 ingewezekana. Lakini kwa sababu hatukupitisha, tutapitisha sasa katika budget yenyewe. One final request I want to make to my governors. As you know, ladies and gentlemen, whenever there is money for you, I do my very best to release that money. You are witnesses, even if you don't want to agree. Right? But now I have another problem, because many people are telling me now, you're spoiling governors with a lot of money. Because, as I talk to you, there is 50 billion Kenya shillings lying at the central bank. My request to you is please spend this money. I mean, if you spend this money, we will have many Kenyans who are either suppliers or programs roll out, and now I am going to add you more money. So my request to you is let us make sure that we roll out our programs, we spend these resources. It's good for our economy, and it makes me also collect more tax so that I can do what I have to do. Kabla ya mwisho wa mwaka huu, before December this year, kila mmoja wenu utakuwa na bima ya afya ya NHIF. Na kila mtu utaenda hospitalini, utatibiwa, kadi ya NHIF itakusimamia, utaenda nyumbani bila kulipa pesa yoyote. Tumesema kabla ya Disemba mwaka huu, serikali hii ya Kenya Kwanza tutahakikisha kwamba kila Mkenya atakuwa na bima ya afya ya NHIF kabla ya Disemba mwaka huu. Every citizen. Hatutakuwa tunatafuta madeni kutoka China na mahali ingine ambayo sasa inatuletea kisirani. The Kenyan president is seeking another loan of about $1 billion from China to complete a stalled road construction project, shifting his earlier stance when his coalition had accused the former president of excessive borrowing during last year's election campaign. We have accepted that we are not going to appoint any member of the opposition into government because we want a vibrant opposition. We want an opposition that will keep government in check because we have nothing to hide and we want to run an accountable government. So we appreciate their role. We wish them well in their role.
but we will play our role as effectively as we can. Si tumekubaliana jameni ya kwamba sisi wote tupande miti. Utakuwa unalipwa kwa kuwa na miti katika shamba yako. Na sio ya kwamba ati utauza miti, hapana, utalipwa tu kwa kuwa na miti katika shamba yako. Within their mandate to tell us how did Kenyans end up being killed in this manner, and then it was business as usual. 30 bodies in Yala, 17 bodies in Garissa. There was a container here at the Nairobi area where people were being slaughtered in a police station. How did we end up there? You know, what kind of rogue, you know, institution? And that is why I fired that Kinoti man. Mnaweza kuoperate mambo ya internet. Si kweli ama si kweli? Sinaona hiyo. Ile mnahitaji ni bundles. Alafu mnaendesha mambo yenu mbele. Na tumesema ya kwamba hiyo bundles haitakuwa shida kwa sababu tutahakikisha kwamba kuna free internet in every ward. Tukianzia mashinani, mahali mwananchi wa kawaida yuko, mfugaji, mfanyabiashara, mkulima. Tuko pamoja? Kabla tuongee maneno ya Nairobi Stock Exchange, lazima kilimo, ufugaji, biashara ya kiosk, ya mboga, lazima tuanzie kuzalisha uchumi mashinani, mahali mwananchi wa kawaida yuko, ndio tuweze kuwa tunasema tunazalisha uchumi wa Kenya. There's also a current subsidy in place for that. What do you think is the solution to the rising cost of fuel, which, as you know, drives the cost of a number of other products? I think the first thing that we need to do is to look at the taxes, because 50% almost of the cost of fuel in Kenya is taxes. I think it's time as a country we looked at, I think there are 15 different taxes on fuel. And I think it's time we relooked at how else do we raise revenue. Which taxes would you be proposing to remove from fuel, the cost of fuel? I think majority of the taxes that are in that bracket, I think there are almost 15 different taxes that are there. I do not have the specifics, but those 15, I think we need to interrogate these 15 different taxes. Which ones can we put aside so that, like other countries, we can limit the taxation on fuel? Take, for example, let me ask, yeah. Yes, okay. Take, for example, VAT. Correct. I think we need to rethink taxation, VAT taxation on fuel. That was the latest inclusion of taxes on fuel. And I think it was very controversial. The challenge of cost of living is not too scientific. The challenge of cost of living is increasing agricultural productivity, period. This whole story about Ukraine and all this is a lost cause. We are all bearing the brunt of what that conflict portends for us. High food prices. We cannot access fertilizer. We cannot pay for fertilizer. Transport for commodities, cereals, fertilizer is all clogged up with the sanctions around it and with everything else that come with it. Tutateremsha bei ya stima pale kwa charging station ya pikipiki zenu mpaka $5, which is about 8 shillings. Mmenielewa? Mumeshikanisha hii. The fight against corruption will succeed the day we remove ethnic or political lenses. And we prosecute corruption as corruption. The day we avoid the weaponization and criminalization of politics or political opinion
and using the criminal justice system to try and blackmail and intimidate people on matters to do with politics, that is the day we will succeed with the fight against corruption, when we stop that. Nataka niwaambie hii mafuta inaongezwa usiku na mchana. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba these people don't understand the damage they are doing to the people and the economy of Kenya. Kwa hii taxes wanaongeza usiku na mchana. Na mimi nataka niwaulize watu wa hapa Manga, tafadhali, mkiona tumesimama hapa mbele yenu, tunawaambia ya kwamba tutengeneze hiyo serikali inakuja ambayo inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida. That the critical primary responsibility that is on the Jubilee government and which we have pledged is to grow this economy by double digits. Last night, I had the privilege to share a meal and a discussion with the Prime Minister of Ethiopia, because Ethiopia grows its economy by 12%. There is no reason, ladies and gentlemen, with the resources we have, why our economy in 5 years will not be growing by double digits. We are confident. Mafuta ndio hiyo imepanda bei. Sini namna hiyo. Sasa badala ya watu kushughulikia mafuta, wanaanza mambo ya fitina, ati wananipangia. Sasa mnanipangia nini? Pangieni mafuta kwanza iteremuke chini. Ama ni aje? Ama ni aje? Wadosi wengine hapo wanajaribu kusema ati huyu deputy president anachochea watu wa huko chini. Sasa mimi nataka niwaulize watu wa Kakamega. Mimi nikisema kabla nyinyi hamujatengeneza vyeo, wacha kwanza tutafutie vijana kazi, hiyo ni kuchochea watu? Kwani Kenya hii ilikuwa yao peke yao? Mimi nikisema kabla hamujaanza kusema mnagawana mamlaka, wacha tutafutie mama mboga, wacha tutafutie mtu ya mkokoteni, wacha tutafutie mtu ya bodaboda, pesa waweze kukopa kwa riba ya chini bila ya kuulizwa security, ndio wao pia biashara yao iinuke. Hiyo ni kuchochea mtu? Kumbe mama mboga alikuwa ni Aisha Juma. Kumbe mama mboga alikuwa Penina Malonza. Mtu wa bodaboda alikuwa ni Bwana Mutua. Mtu wa bodaboda alikuwa ni Bwana Mutua. Mtu wa baisikeli alikuwa Ababu na Mwamba. Mtu wa baisikeli alikuwa Ababu na Mwamba. Mtu wa jua kali alikuwa Kithure Kindiki. Mtu wa jua kali alikuwa Kithure Kindiki. Mwanabiashara mdogo alikuwa ni Moses Kuria. Mwanabiashara mdogo ni Malaya wa Aga Khan. Asla mashinani asla mashinani ni Adeni Ndwale. Asla mashinani ni Adeni Ndwale. Vijana wengi hawana kazi, hawana njia ya kupata mkopo. Tunawaambia vijana Nairobi na Kenya, serikali ya Jubilee tutaweka hazina maalum, kwa sababu tunajua vijana wengi na kina mama wakienda kwa bank kutafuta mkopo, wanaulizwa security, wanaulizwa logbook ya gari, wanaulizwa title deed ya shamba. Vijana wengi na kina mama mashinani hawana title deed ya shamba, hawana logbook ya gari, lakini wako na uwezo wa kufanya biashara. Ni kweli ama si kweli? Sisi kama Jubilee Coalition tunasema tutaweka hazina maalum kama CDF kupatia vijana na kina mama pesa ya kufanya biashara mashinani bila ya kulipishwa interest, bila ya kuulizwa lete logbook, bila ya kuulizwa lete title deed, ili tuweze kuzalisha uchumi mashinani, tuondoe umaskini kwa mwaka ujao. Kabla hatujapanga mambo mengine yoyote, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four na Rais Uhuru Kenyatta, tunaweka bilioni 100 next year kwa mambo ya housing,
agroprocessing, value addition, manufacturing, ili tupange ajira ya hawa vijana wa taifa letu la Kenya. Watu wa ukweli, si wengi wetu hapa ni wazazi? Si hawa vijana ni watoto wetu? Si tumewasomesha? Si wengine wako na certificate, diploma na degree? Tusipowapangia ajira hawa vijana wetu, si tutawapoteza? Mwaka huu vijana wa Kenya, they have a destiny, they have a date with destiny. Tumesema tuko na Marshall Plan ya ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Na tumesema, na nataka vijana wa Mount Elgon munisikize vizuri, tumesema tunaweka bilioni 200 kwa mambo ya leather, textile, agroprocessing, value addition. Marshall Plan ya ajira ya hawa vijana. Na sasa tumeweka katika manifesto yetu kwa mara ya kwanza, tunasema tunaweka bilioni 200 kila mwaka kwa mambo ya agroprocessing, leather industry, textile industry, wood industry, manufacturing, agroprocessing, value addition, housing. Ndio tupange ajira ya hawa vijana. Kila kijana aweze kujisimamia, awe na ajira ama biashara, aendeshe familia yake na atusaidie kujenga taifa letu la Kenya. Na nazungumza kwa niaba ya viongozi wenzangu hapa. Tumesema watu wengi kama wewe, wamama mboga wengi kama wewe, na wafanyabiashara wengine wengi wanaofanya biashara ndogo ndogo Kenya, wanaitwa micro and small enterprise, wale wa chini ambao kwa sasa wanakopa pesa kwa riba ya juu sana. So tumesema serikali ya Kenya itatengeneza hazina maalum inayoitwa Hustler Fund. Na hiyo Hustler Fund tutaweka pesa ya serikali shilingi bilioni 50. Na hiyo bilioni 50 tutawapatia wafanyabiashara kama wewe bila interest, without interest, bila hiyo interest ambayo umesema. Hapa Kakamega vile vile, mimi nataka munisikize. Hapa Kakamega, hii barabara tunajenga kutoka Ibokolo pale chini, ikuje hapo Idagalasi, ikuje hapa, iende Malaa, iende Navakholo. Kutoka Navakholo tumejenga mpaka Kakamega, na kutoka Navakholo tumejenga mpaka Musikoma. Hiyo barabara imeisha. Honorable CS and DG, C41 is a thorn in the flesh. In fact, let me remind you, Honorable Chair, the Deputy President was in Shanda and is on record saying that the road is completed. My people almost fainted. People almost died out of shock. Because you see, when the number 2 of a country says the road is completed and people are planting bananas, we were in a shock. We didn't know which road he was talking about. Na tumesema hivi kama Kenya Kwanza. Sasa pale sokoni simu utakuwa unapiga free of charge. Simu haitakuwa inakatika. No mamohe na yoraili guy. I commit to provide mothers of newborn babies with diapers for their children for a minimum of 3 months paid for by the government of Kenya. Tutajenga dams kubwa 57 na dams zile zingine maelfu kuhakikisha kwamba tatizo ya maji inashughulikiwa. Today, as a country, we can buy fuel in Kenya shillings, something that many people never thought it would be possible. From this month of April, all our fuel marketers and all the people in that space
they will be able to buy our products, fuel products, in Kenya shillings. And it will remove pressure on our dollars. In fact, in the next 1 month or so, you will see dollars coming down, the exchange rate coming down in a very phenomenal way. In fact, in my estimation, in the next couple of months, the dollars will come, the exchange rate will come below 120 shillings. Maybe 115, you never know.
kunipigia makelele, mbona umeenda safari hii, mbona umeenda safari hii. Hiyo ndio kazi yangu ya rais. Mimi ndio chief agent ya Kenya, mimi ndio ambassador ya Kenya ya kupanga vile Kenya itasonga mbele.